promote the role of women, young people, and local communities, all of whom have an essential role to play in shaping our world and our future. Please help me welcome Her Royal Highness Princess Masma bint Talal. عادة أنا منظمة بس مع كل الأوراق عم بدور على الكلمة. اسمحوا لي إنه أبدأ بكلمات بوجهها. كيف حالك؟ بوجهها شركائنا اللي أنا متأكدة بيحكوا شوية عربي بس يعني مساعدة شوي فقط. Your Excellency, Dr. Wissam al-Rabadi, Minister of Planning and International Cooperation, Mr. Christopher Johnson, Head of Cooperation, Embassy of Canada, Dr. Pierre Kader, Regional Director, West Africa and MEDA region, MEDA, and obviously our Project Director. Please, I apologize. I'm really, so pleased that the title of this conference, Treasures of the Valley, indeed reflects, all the wonderful work that we've seen and all the efforts that we saw in your beautiful documentaries, because they really are treasures of the valley. And more importantly, I think there is a great recognition that the true treasures of the valley are its people. And we recognize and value and support and are absolutely delighted, as many partner organizations here today, that through this cooperation with the Government of Canada and with MEDA, the true treasures of the valley are getting a chance to shine. So this is wonderful, and I know that later you'll hear the story, if not today or tomorrow, or if not, we already saw him, but I think we did probably see Badr al-Salhat, a bright young man from Karama. Have we seen him yet? There were so many things to take in. I was, but really, to train a solar panel engineer further, because he had to work to resort to working in local restaurants to make ends meet, but now he's well on his way. And the story of the Finan Eco Lodge, which had to close down for half of every year because they couldn't afford to keep the lodge cool. And Mahmouda, the housewife, who saw an opportunity to make a living for herself and her family by pickling cucumbers, of which there are many in the Jordan Valley, but who lacked the experience and confidence to turn this into a viable business. And so many other examples of fantastic people, entrepreneurs in the making, who, thanks to you, have really been able to begin, I hope, a journey of fulfillment and sustainability and some profit for their communities, for themselves and for their families. So this is absolutely wonderful. And I think that as His Excellency said, our Minister of Planning, that with the talent and dedication, when that is there, the missing link is often the training and the capacity building. So with that, the circle is complete. And it's absolutely wonderful that they have been introduced to the right business partners. Particularly for women in the Valley, there are huge barriers to women setting up their own business enterprises, but also huge rewards if they succeed. And we know that when women are able to play a role in the community and in the economy especially, not only do they benefit their families, but the whole community benefits too. And that's why I'm so pleased that the Jordan Valley Links
has invested over 100,000 dinars in projects run by women and young people. What could be better? Yesterday, I would like to make one comment though. It was the theme for the 16 days campaign to combat violence against women. The focus was on economic violence and how to overcome economic violence regarding women. And I do have to say that not all the women in the Jordan Valley have the opportunity or are in the situation of the women we saw here today. I'm so relieved for them. I'm so happy for them. You know, their pride in themselves, their joy in being able to fulfill something important, their self-esteem and self-confidence and how that has developed. But you also have in the Jordan Valley many, many, many women who are really struggling under extreme weather conditions, under the threat of physical, sometimes abuse, either by people or physical really dangers, because as we know, there are so many snakes, there are so many insects, there are so many scorpions. The reality of the Jordan Valley is very harsh. And when an accident happens, such as a snake bite or a sting bite, there's barely often transport to take the woman quickly to a clinic to be looked after and for an antidote to start working. So what I want to say is it's fantastic what's happening through this project, but please also let us help. So not too many women in the Jordan Valley get left behind, because sometimes we talk about and all of us in development, there are gaps in development between countries. There are gaps between communities within the same country, but there are also gaps, as I say, not just the rich and the poor or the north and the south, but in a very small geographic area, huge differences between those who are really, their life has changed so, impactfully, thanks to the support of the Government of Canada and MEDA and others and all the local partners. And then there are those who are still on the outside, struggling every day. And I hope that eventually we can get to them too. Because the Jordan Valley is a treasure for Jordan. It's a treasure for the region. And those people are all treasures once they can come on board. So thank you so much for all your help and support. I would like to just say a few words. مع الوزير أنت لازم تغادر 10 ثواني. فحقيقة يعني كلمات بسيطة يعني لأنه حبيت كثير فعلا. ما راح أعيد الشكر بالعربي because really I think that's very very clear how grateful I am. لكن حقيقة يعني بدي أحيي وأشكر كل المشاركين في المشروع، كل أصحاب المشروع بالميدان، إن كان المرأة إن كان الشباب، اللي حقيقة بهالنقلة النوعية وبدعم من كل المؤازرين من الحكومة الصديقة حكومة كندا ومشروع مينا، أثبتوا على أرض الواقع إنه ما في إشي مستحيل أبدا، بس أحيانا فعلا بدنا تشبيك وبدنا تدريب وبدنا دعم، وبدنا بالفعل إحنا بأمس الحاجة، لأنه منطقة الأغوار من أجمل مناطق الأردن ومن أكثر المناطق اللي فعلا في مجال وفي فرص بأنه بالفعل تتغير بعض الأوضاع الصعبة، بعض الأوضاع الفردية المأساوية إلى الإنتاج وإلى الأمل وإلى فعلا الثقة بالمستقبل. من اللي شفنا اليوم يعني من خلال الأفلام شفنا نماذج عديدة من أخواتي العزيزات ومن الشباب أيضا شبابنا، وكل هذا بفضل فعلا مشاركة المؤسسات الأردنية الداعمة والمشاركة والمنفذة بخبرتها بمعرفتها وبالرغبة بالتعاون المشترك. فبهنيكم وبشكر حكومة كندا وميدا وبشكر وزارة التخطيط. احنا في مرحلة
مباركة. بتمنى لك كل التوفيق معالي الوزير، لأنه إيجابيتك حقيقة يعني بتنعكس علينا كلنا، فالله يوفقك. وإن شاء الله إنه بنشوف فعلا يعني أمثلة تانية عديدة لنتائج هيك شراكة وهيك تعاون، لأنه الأغوار زي ما قلت بالإنجليزي وأكيد طبعا كلكم فهمانين، لكن في حالات مأساوية عديدة للمرأة بالذات، فما بدنا إنه بالفعل ننسى المرأة اللي لسه بتناضل، اللي لسه فعلا بتعاني من العنف الاقتصادي، اللي بتعاني من العنف الجسدي أحيانا، اللي بتعمل ليلا ونهارا وما بتاخد تعريفة تحت الشمس وفي ظروف الحر وفي ظروف يعني حقيقة يعني تحديات كبيرة كبيرة نتيجة البيئة ونتيجة خليني أقول يعني كتير من أخواتنا منسيات. ما بدنا ننسى حدا، ما بدنا ننسى المرأة الأردنية بوجودكم وبجهودكم، فشكرا بحييكم جميعا. Assistance is helping to achieve long-term goals in Jordan, and that our contributions are making a difference. Most importantly for Canada is that our support and our partnerships are well aligned to Jordan's agenda for reform, for economic growth, for inclusive growth, and for the creation of jobs and economic opportunities. Canada's development assistance focus here in Jordan and around the world is on the rights and empowerment of women and girls. This includes one of our most significant priorities, women's economic empowerment. And this is a subject that the Government of Canada and that ordinary Canadians hold dear. Women's empowerment and gender equality are at the core of Canadian values, and this is reflected both at home and abroad for us. As you may know, Canada introduced a feminist international assistance policy in 2017, which aims to advance gender equality and women's empowerment as a matter of basic social justice and as a matter of common sense and smart economics. In our work, in our partnerships around the world, Canada recognizes that empowering women and girls, promoting gender equality, is one of the most effective paths for poverty reduction and for building a more peaceful, inclusive, and prosperous world. We're hopeful that our policy in this area will serve as a tool to encourage greater female participation in the workforce. As you all know, the labor force participation rate in Jordan is quite low. Canada's support to the Jordan Valley Linkages Project is very important to us because of its focus on women's economic empowerment and its efforts to increase the contribution of women and young people towards Jordan's economic growth. Arranged and organized by our clients as well as our implementing partners. So this is your event. The success is yours. If there is any failures, that's ours. This event would not be possible without the sponsorship from Jordan Municipality, Amman Municipality. I really would like to appreciate them. Jaha Cultural Center, our partner Bill Furun. We feel that basically he's from our part because he served development community so long. There is. Without any further ado, please help me welcome the MEDA Jordan Country Director, Mr. Ihsan Al-Haq, if you may. Mr. Motasem Al-Hiyari, the Head of Natural Resources Department at Johad. Mrs. Lubna Al-Kayed, Managing Director, International. Mrs. Sundus Samara, the Managing Director of Environmental Lab. Mrs. Rudaina Haddad, the Founder and CEO of bookagri.com. And a huge thank you, of course, goes to one of our partners,
and on behalf of the Royal Society for Conservation of Nature, Mrs. Muna Attab, but unfortunately she had to leave earlier. Mrs. Rawan Atalla, the project manager, Baraka Destinations. Mr. Walid Shaheen, Director of National Energy Research Center. Ms. Ubaida Hammash, the Director of Future Pioneers. Mr. Basim As-Saleh, the CEO of Green Tech. Dr. Muhammad Hourani, the Director of Programs and Training Division at Jordan River Foundation. Allow me to also welcome to the stage Mr. Muhammad Al-Battihi, founder and director of Bilfurur. Mrs. Rania Hayouk, director of National Associations for Family Affairs. And of course, Dr. Basil Burqan, the co-founder and managing director of Karakstar. Mr. Nabil Tarazi, the founder and managing director of Eco Hotels. Dear partners, thank you so much for your continuous support. Thank you for believing in the local communities. Thank you for developing and helping in developing the entrepreneurial sector in Jordan, supporting women and youth equally. It would be great if we can come closer. من الدور اللي ممكن يكون في يوم من الأيام المجتمع فرض علينا. دائما بنحكي قد ايه دور المرأة الأردنية قوي في المجتمع الأردني. دائما بنحكي قد ايه احنا عندنا القدرة على التقدم والنمو بصراحة عن طريق ميدا قدرنا نوصل للسيدات اللي بيشتغلوا في الأبوار وفي المناطق الثانية. حاولنا ندربهم على آلية اختيار العبوات المناسبة للمنتجات اللي بينتجوها. المطاعم وسيدات المجتمع لاستعمال التعبئة. إذن 5227 جرش 600. المحور الأول توجهنا بشكل عام قبل ما ناخذ الدعم من إذا كان مع شركات القطاع الخاص وبالإضافة لشراكتين جديدتين مع مؤسستين دعم سيدات هذا الوطن ودعم القطاع الصناعي في الأردن. في السنوات الماضية بتوقيع 18 شراكة محلية. إنه ميدا هي جزء من الأردن، ميدا هي جزء من التعرف من مزرعتي وبعمل له عملية تسبيخ بينتج من عندي سماد أردني وبضخه على مزرعتي. الفائدة قد تكون بإنتاج أفضل باستخدام. عملوا معنا فيها. إحنا كمصنع أردني بصراحة نتلقى كثير من الدعم من عدة جهات. بس التكنولوجيا النظيفة يوفر شركاء. أصحاب المعالي والعطوف الحضور جميعا صباح الخير. بحب كثير بداية أني أن أطور مشروعي وأحافظ على الموروث من المول البلدي.
كانوا سيدات متشوقات وملتزمات بحضور الاجتماعات وشجعتهم بأخذ قروض من الصندوق لبدء مشاريعهم. وهيك نجحنا. أهم محور بوجهة نظرك، ولو ما صارت الشراكة بين مشروع روابط وادي الأردن وشركتكم كيف كان هذا رح يأثر على أدائكم؟ أسعار تفضيلية. والمحور الثالث اللي يمكن هو الأحب على قلبي اللي هو إدماج النوع الاجتماعي في شركتكم. إذا بتقدر تحكي لنا فعن جد شكرا لك وكل التوفيق لكم. شراكتنا مع أرزي لها 3 محاور، المحور الأول اللي هو التحول من المنتجات، الطريقة اللي حضرتك بتدير فيها الشركة، كلياتنا بالمكتب عن جد معجبين قد ايه حضرتك من أكبر الداعمين للموظفات عندك بالشركة وبتحاول إنه توصلهم تفتح لهم مجالات. تفخر منظمة ميدا بدعم سخي من الحكومة الكندية بتقديم إنجازات شركائنا المحليين الرائعين في الميدان. يهدف مشروع روابط وادي الأردن إلى إثراء حياة 25,000 سيدة أردنية ورياديي الأعمال الشباب في منطقة وادي الأردن في كل من القطاعات التالية: تصنيع الأغذية والسياحة المجتمعية والتكنولوجيا النظيفة والوصول لمصادر تمويل. كمشروعنا الأول في الأردن، تفخر ميدا بعرض القصص التمكينية لعملائنا وكيف يساهمون في تحسين وتطوير مجتمعاتهم المحلية. كونا دستور، كانوا يحكمنا دستور، هذا الدستور يعني حطينا فيه انه يعني بدنا نلتزم بقوانين وانظمه وما فيش مخالفات، وهناك اللي بيخالف من دفعه ثمن، يعني ما في شيء من فراغ. فهذا الدستور انبثق منه صندوق التكافل الاجتماعي. صندوق التكافل الاجتماعي lean on. It's not because I am a woman, but you know, we like women empowerment. If you may, let's watch the other video, please. Corporate social responsibilities. We are working with the core businesses and lead to our small and micro entrepreneurs as the input suppliers, providers, and closer to producing biodegradable packing. Industries at a less than half the market cost. Through our strategically selected private sector partnerships, we are production of a plastic waste eliminating pyrolysis plant that returns plastic waste to its original petroleum form, and waste generation in Jordan, which is estimated at over 1,200 the largest guests. To locals in Finan, we have strengthened their capacity. بحب الحركة، فلما سمعت بمجموعات الادخار والإقراض عجبتني كثير. فاشتغلنا كونا مجموعة، أنا كنت رئيسة المجموعة واسمي اسم مجموعتي مجموعة النشويات. فالفرق كثير شاسع بين المجموعة الادخار والجمعيات الخيرية اللي بيشتغلوها. الجمعية يعني بتعطيها مال القرض أو بتعطيها مال القسط، بتروحي لأنه لسنة تستني دورك، وما في مجال للتواصل الاجتماعي، ما في مجال لتبادل الأفكار والخبرات. ولكن هون هيك مجموعة الادخار والإقراض حلوة كثير وعجبتنا، مرنة، عملية كويسة، فوفرت لنا ومكنت المرأة اقتصاديا أكثر، وفرت لنا دخل ثاني للأسرة. يكون عم يفكر بالتوجيهات اللي حضرتك عطيتينا إياها، فشكرا لك دائما. أصحاب السعادة والعطوفة، زملائنا وإخواننا الأعزاء، اليوم جلستنا رح تحكي عن التمكين الاقتصادي للنساء. وصراحة نحن من وقت بلشنا مشروعنا ونحن بنعرف إنه عملية التمكين الاقتصادي مش 1 زائد 1 يساوي 2. العملية كتير معقدة أكثر من هيك، بتحتاج نفس كتير طويل، وبتحتاج نهج تكاملي، وبتحتاج نهج متكامل، وكل الأطراف تكون عم تشتغل مع بعض، ويكون كتير في مؤسسات عم تشتغل ليكونوا عم يلبوا احتياجات السيدات في مجتمعاتنا المحلية. واحدة من أهم العوامل يلي بتخلي التمكين الاقتصادي ينجح اللي هو الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، لأنهم حقيقة هم الصف الأول في التعامل مع المجتمعات، وهم الأدرى باحتياجات مجتمعاتنا المحلية، وهم اللي عندهم وعي وإدراك كيف لازم نحن نتوجه لهذول المجتمعات. بس بنفس الوقت واحد من أهم العوامل وحكى عليه معالي وزير التخطيط قبل شوي، وكثير للأسف من مؤسساتنا اللي بتشتغل بمجال التمكين الاقتصادي تنساي اللي هو الشراكة مع القطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص هو أساس الاقتصاد الأردني، وهن اللي بيعرفوا شو اللي بيحتاج الاقتصاد الأردني وكيف لازم الستات
يتم تدريبهم وتأهيلهم بطريقة لا تناسب احتياجات السوق. منتسبات صناديق الادخار والاقراض. ايوه هذه الاليه طبعا هي اليه جديده بالاردن مطبقه. بدها بلشت حقهم 150 دينار من الصندوق بياخذوا القرض بس بدون اي فوائد بدون اي تعقيدات، يعني الستات عندنا ما بيصفوا هذا المال، وهذا اهم شيء احنا عم نشتغل عليه بالمشروع. بدون هذا هاي سجاده بالزيت بتجنن. مرام الاغوار الشماليه عيونك اللي بجننوا. الله يسعدك يا رب طول عمرك. كثير مبسوطه ان شاء الله. الله يبسطك دائما يا رب. يعطيك العافيه. شباب يعطيكم العافية، بدنا نضلنا بس سبيس شوي عن المكان وكل واحد ورا طاولته بليز. يلا ارجع باك. بلش بالشركه فروم سكراتش يوظف واحد. اليوم عندنا اكثر من 2000 ايتم، عندنا اكثر من 12 صفحه عندنا اكثر من 170 موظف، بنصدر اكثر من 22 دوله بالعالم. منتجاتنا قاعده بتنافس